I'm being polite now. আমি এখন গেমটা বুঝছি, ফার্স্টে বুঝি নাই। আমি রাফসানাটা দেখছি, রাফসানা এমন হয়েছিল। I'm known as the most consistent content creator of this country. This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Wednesday, the 29th of May at the 10-Minute School English Center. Center number PLA 202. The candidate is Rakin Apsar. The candidate number is 092538. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 11719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? It's Sheikh Rakin Apsar Tasin. And what should I call you? You may call me Rakin, yeah. All right. Could I please see your identification, please? Yeah, sure. Thank you. All right, here you go. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk a little bit about your lifestyle and work-life balance. What is your profession and what do you do in your job? Well, I'm primarily a content creator. I do have other businesses alongside content creation, which I consider is like behind the camera. And I'm primarily known as a comedian, lifestyle vlogger, and influencer. Okay. Can you describe a typical day at your work? Okay, so my morning starts around 11. That's when we start shooting, and then there are other itineraries and miscellaneous like tasks regarding other content creations. Like I do have project basis task. So most of my times goes by meeting with clients on Zoom. That's how it goes. Okay. Yeah. How do you balance your work and personal life? I would like to consider that I don't have a personal life as of yet because I'm like most of the times I'm pretty busy and I'm known as the most consistent content creator of this country. So I have work almost every day. All right. Let's move on to talk a little bit about your interest in technology and media. How often do you use technology in your daily life? I consider myself a tech enthusiast. I literally own every bit of technology that I can get on my hand. So I like to, buy a lot of technology items like TVs. Like I'm very much into video games, mobile phones, those kind of technologies, like tech devices. So you can consider me a tech nerd. All right. What role does media play in your leisure activities? If media you mean by entertainment, then definitely it plays a major role because I consider myself as a movie buff. I love to watch movies or play video games in my leisure times. Okay. Have you found any particular technology or media content that significantly influences your routine or hobbies? Watching movies usually has an impact on my emotional being, and I like it because it's quite stimulus. I get to learn a lot of new things through movies especially. I'm not into YouTube videos much. So, and I like to read books as well. So anything that has to do with fiction, it's something that I really enjoy. All right. এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং পার্ট 1 এ আমরা জানি যে আমাদেরকে জেনারেল কিছু টপিক অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সো আমরা এখানেও দেখেছি লাইফস্টাইল, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, টেকনোলজি, মিডিয়া, এগুলো কিন্তু খুবই কমন টপিক পার্ট 1 এর জন্য এবং এই প্রশ্নগুলো আপনারাও কিন্তু আপনাদের এক্সামে ফেস করতে পারেন। সো এই টাইপের প্রশ্নগুলো আপনারা ফেস করলে কিভাবে অ্যানসার করতেন সেটা নিয়ে আপনারা কিন্তু একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারেন আগে থেকে। আমরা টুকটাক জায়গায় দেখেছি যে ছোট্ট ছোট্ট গ্রামাটিক্যাল স্লিপস আমাদের চোখে পড়েছিল। যেমন একটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছিলাম যে যখন মিডিয়া রিলেটেড একটা প্রশ্ন আমরা করেছি তখন আমরা একটা সেন্টেন্স খেয়াল করেছি যে ইফ মিডিয়া ইউ মিন। সো এখানে আই অ্যাজিউম যে রাকিন বলতে চেয়েছিল যে ইফ বাই মিডিয়া ইউ মিন। সো এই বাইটা একটা প্রেপোজিশন কিন্তু মিস হয়ে গিয়েছিল। সো এক্সামিনার কিন্তু ঠিক এভাবেই খুঁটিনাটি দেখে বা এই টাইপের ডিটেইলে আপনাদের যেই স্লিপগুলো হয় সেগুলো হয়তো বা তিনি খেয়াল করবেন। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা একটা জায়গায় আমরা লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ফিডব্যাকও দিব। যেমন এক জায়গায় আমরা দেখেছিলাম কোয়াইট স্টিমুলাস একটা ওয়ার্ড বলেছিল। আই অ্যাজিউম বেসড অন দ্য সেন্টেন্স যে রাকিন এখানে কোয়াইট স্টিমুলেটিং বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু এখানে কথার ছলে আবারও স্টিমুলাস ওয়ার্ডটা বের হয়ে গেছে। স্টিমুলাস কিন্তু একটা ওয়ার্ড বাট ওই সেন্টেন্সে কিন্তু স্টিমুলেটিং ইউজ করার কথা ছিল। আর আরেকটা জায়গায় আমি যদি বলি লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে মার্কিং যদি আমরা বলবো তাহলে সেখানে মিসেলেনিয়াস একটা ওয়ার্ড, ভেরি গুড ওয়ার্ড, অ্যাডভান্স ওয়ার্ডস আপনারা ইউজ করবেন ডেফিনেটলি। আর রেলেভেন্ট অ্যাডভান্স ওয়ার্ডস ইউজ করার চেষ্টা করবেন কারণ অতিরিক্ত অ্যাডভান্স ওয়ার্ডস উইথাউট রিয়েলি মেকিং দেম ফিট ইনটু দ্য সেন্টেন্স কিন্তু আবার আপনাদের পুরো অ্যান্সারটাকে অনেক ক্লামজি শোনাবে বা ক্লামজি হিসেবে প্রেজেন্ট
রিপ্রেজেন্ট করবে। সো মিসেলেনিয়াসে আমি নোটিস করেছিলাম যে আবারও কথার ছলে প্রোনাউন্সিয়েশনটা একটু 19-20 হয়ে গিয়েছিল, বাট আগেন it was a good word to use and relevant situation এর সাথে ওই ওয়ার্ডটা ম্যাচ করছিল। সো দ্যাট ওয়াজ গুড, বাট প্রোনাউন্সিয়েশনের দিকে প্রবাবলি একটু নজর দিলে ভালো হতো। ওভারঅল সোফার আমরা দেখেছি সাম অফ দ্য বেস্ট প্লাস পয়েন্টস ওয়ার নাম্বার 1, রাকিন তার অ্যান্সারগুলো কিন্তু ঠিক পার্ট 1 এর লেন্থ যতটুকু হওয়ার কথা অ্যান্সারের ওই লেন্থ মেনটেন করে 2 to 3 সেন্টেন্সেস, সামটাইমস 4 এর মধ্যেই অ্যান্সার্স র্যাপ করছিল, উইচ ইজ ভেরি গুড। রেলেভেন্ট এক্সাম্পলস দিচ্ছিল নিজের লাইফ থেকে, উইচ ইজ অলসো ভেরি গুড। আপনারাও যেখানে সম্ভব সেখানে এই এক্সাম্পলসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন, বিকজ যখনই নিজের লাইফের সাথে একটা এক্সাম্পল রিলেট করা হয় তখন সেই এক্সাম্পল নিয়ে মনে হয় যে অনেকক্ষণ চাইলে আমরা কথা বলতে পারবো। সো ওখানে আপনারা নিজেরাও কিন্তু অনেক ইনফরমেশন বিল্ড করতে পারবেন। আমি আমার আইএলস কোর্সে ওভারঅল স্পিকিংয়ে কিভাবে আরো বেটার করতে হয়, কি ধরনের ভোকাবুলারি ইউজ করলে টেস্টটা আরো ভালো হবে, সেন্টেন্সগুলো আমাদের কিভাবে ওভারঅল স্পিকিংয়ে কনস্ট্রাক্ট করা উচিত, কমন টপিকস কি কি আসতে পারে, সব কিছু নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি, দেখে আসতে পারেন। আপাতত পার্ট 1 এ সো ফার সো গুড। লেটস সি পার্ট 2 তে রাকিন কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to prepare what you're going to say, and please feel free to make some notes too if you wish. Do you understand? I understand. All right. I want you to describe a movie that made a significant impact on you. Please say what the movie's title is and who acted in it, when and where you first watched it, and what themes or messages from the movie impacted you deeply. Here is your paper. Okay. And here's your pencil. You have 1 minute to make some notes. Thank you for giving me the time. Okay, I'm done. All right, you may begin. Okay, so the movie that has a significant emotional impact on me is The Pursuit of Happiness, where Will Smith and his son Jaden Smith acted on it as the protagonist. So that movie actually teaches you about perseverance, and I think I've learned a lot, and I shaped my life around the theme of the movie. So I've watched this film at the age of 16, when during that period my family was going through a divorce. Both my parents split, so I was quite alone at that time. So that's when I got into watching movies, and that's how I became a movie buff now. And in that film, I realized whatever you set your mind to, you can achieve it. And at the end of the film, we see Will Smith finally got a job interview where he actually got out of that situation he was in, which was quite devastating for his son, right? And another thing about this film that I really like the most is that the kid in the film actually gives guidance to his father, which I also learned that not always the elders are right. Children can also guide you to see a positive aspect in life. So overall, the movie I feel like has helped me to conduct my day-to-day business. Yeah. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, এবং আমরা জানি যে পার্ট 2তে আমাদেরকে একটা টপিক দেওয়া হয় যেটা নিয়ে আমাদের টানা কথা বলতে হয়। সো আমাদের আজকের টপিকটা কিন্তু কি ছিল, মুভি নিয়ে কথা বলতে হতো, এবং কেন মুভিটা তার লাইফে অনেক ইম্প্যাক্ট রেখেছে, কেন ইম্প্যাক্টফুল ছিল সেটা নিয়ে কথা বলতে হতো। এবং এটা কিন্তু তার অ্যান্সারগুলোতে খুব স্পষ্ট ফুটে উঠছিল যে মুভিটা অ্যাকচুয়ালি তার লাইফে খুব ভালো ইম্প্যাক্ট রেখেছে, বিকজ যতগুলোই এক্সাম্পল সে দিচ্ছিল ওই মুভিটার উপরে, সবগুলো এক্সাম্পলকে কিন্তু খুব কোহেরেন্টলি সে তার লাইফের এক্সপিরিয়েন্সেসের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছে, এবং দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু বিল্ড ইয়োর আইডিয়াজ অন। আমরা বেশ কয়েকটা জায়গায় ভালো ভোকাবুলারি ইউজ দেখেছি, যেমন একটা জায়গায় একদম শুরুতে প্রোট্যাগনিস্ট ওয়ার্ডটা ছিল। আই হোপ আপনারা প্রোট্যাগনিস্ট ওয়ার্ডটার মিনিং জানেন। প্রোট্যাগনিস্ট হচ্ছে একটা ফিল্ম যখন আপনি দেখেন, সেই ফিল্মের মেইন পজিটিভ চরিত্র যে থাকে তাকে প্রোট্যাগনিস্ট বলা হয়। আপনারা কি জানেন যে প্রোট্যাগনিস্টের অপোজিটটা কি? অ্যান্টাগনিস্ট। সো আপনারা যদি এই টাইপের টপিক ফেস করে থাকেন আপনাদের আইএলটিএস পরীক্ষায়, কিপ দিস ওয়ার্ড ইন মাইন্ড। তারপরে আরেকটা ওয়ার্ড আমরা দেখেছি যে অ্যাডভান্সড ইউজ করেছিল, রেলেভেন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে পারসিভিয়ারেন্স। পারসিভিয়ারেন্সের অর্থ হলো আপনি যে কোনো সিচুয়েশনে কাম হোয়াট মে, যেটাই হোক না কেন আপনি হার মানবেন না, আপনি কাজ চালিয়ে যাবেন, এবং সেই নেচারটাকেই কিন্তু পারসিভিয়ারেন্স বলা হয়। সো আপনারাও আপনাদের উত্তরে যেখানে যখন সম্ভব রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করবেন,
be aware of their correct pronunciation as well, because advanced word use করলেন কিন্তু তার pronunciation correct হলো না, তাইলে কিন্তু আবার ঝামেলা হয়ে যাবে। এক দুটো জায়গায় আমরা দেখেছি মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস ছিল, যেমন এক জায়গায় আমি নোটিস করেছিলাম সে বলেছিল I have watched this movie when I was 16। এইখানে আপনারা যদি টেন্স সম্পর্কে জেনে থাকেন তাহলে আপনাদের জানা উচিত যে এখানে কিন্তু সিম্পল পাস্ট ইউজ করার কথা, I watched this movie when I was 16। সো এখানে কিন্তু হ্যাভ এর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমাদের এখানে পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে হবে না। আমরা টুকটাক এই টাইপের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকসগুলো নিয়ে একটু অ্যাওয়্যার থাকবো। আমরা এক দুটো জায়গায় মাইনর কিছু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের এরার্স নোটিস করেছি, বাট ওভারঅল রাকিনের উত্তরটা কিন্তু বেশ ফ্লুয়েন্ট ছিল এবং সে তার আইডিয়াসগুলোকে খুব এফেক্টিভলি একটার সাথে আরেকটাকে কানেক্ট করেছিল। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে রাকিনের অ্যান্সার কিন্তু বর্ডার লাইন 1 মিনিট 40 সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়েছে, which was a great timing as well. Let's see রাকিন পার্ট 3 তে কেমন করে। May I have the pencil and booklet back, please? Sure. All right. You've just told me about a movie that made a significant impact on you. Now let's broaden our discussion a bit with some general questions related to this theme. Let's talk a little bit about cinema and culture. In what ways do you think movies influence society? I've always thought that movies are a reflection of human society and their behavior, their beliefs, and their way of life in general, right? I feel like movies usually take inspiration from human lives, and that's just reflected on a bigger screen. It doesn't go other way around. Or perhaps movie could teach us something new, a way of thinking, intellectually or spiritually altogether. This is what I think about movies in general. All right. How can films be a window into the history or culture of a place? Well, as I've mentioned before, films or arts in general are a reflect of human society and behavior. It also can work on the other way, where we get to learn about the historical places and historical times, their behavior, how they used to live in general, right? It also shows us to the people who are unaware of, say for example, we are not aware of how people in the 90s or 80s lived, or even 1500s. Right. So nowadays we see films about films like 12 Years of Slavery. We learned how the slavery actually happened, their way of life, how they conducted the whole, the white people actually conducted the slavery, right? We learned from that. We got emotionally impacted. So it also teaches us emotional empathy and also the historical times and what happened before. And at the same time, it teaches us about the culture. Like we live in Southeast Asia, we're unaware about the Western culture. Many people who haven't lived abroad, they're unaware of the culture differences. So we also get to learn about the cultural differences and the dynamics in general. All right. How do personal preferences in film genres affect individual identity? Well, different people like different kind of films or music, right? So you only watch something that goes with your personality and with your tune. So, for example, when it comes to watching films, I always prefer indie films because the characters in the films are well developed than the commercial films. In commercial films, the message or the theme gets diluted. So I feel like it's basically like I have this personal theory, like you are what you eat. So different genre films shapes your personality. Like if you watch horror films, you're into gore. If you watch thrillers, you're more into mystery. You like to solve day-to-day tasks or puzzles, mysteries, and you like to discover something. At the same time, I feel like, and when you watch action films, I feel like you just shut your brains off and just entertain yourself with with the movie that you're watching. All right. Do you think streaming services have influenced the way we perceive and access films? Yes, streaming services has made the huge library of movies quite accessible, and we don't value movies anymore because it's so accessible that we can watch whenever we want. We stopped going to the theaters, we stopped buying tickets, and in fact, the duration between the release of a film at a theater and on a streaming platform has decreased significantly over time, right? Initially, it was like 6 months. Now it has shrunk to 2 months. You just have to wait 2 months till the movie comes out on the streaming platforms. So we can just watch any movie from our house. So I feel like the quality and the director, how he intended the audience to perceive the movie has significantly changed.
And I don't agree with the fact that streaming service has made everything so accessible that I feel like we stopped valuing films or arts in general. All right. Thank you very much, Rakin. This is the end of your IELTS speaking test. Thank you so much for having me. এরই মধ্যে আমাদের লাস্ট পার্টটা পার্ট 3ও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড কিছু টপিকস নিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং এই পার্টটাতে আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আনসারসগুলো বিল্ড করতে হয়, অর্থাৎ এটলিস্ট 3 to 5 সেন্টেন্সেস। আমাদের এখানে 3 অ্যাকচুয়ালি কমই হয়ে যায়, 4 to 5 সেন্টেন্সেস হলেই খুব ভালো হয়, বিকজ এখানে কিন্তু এক্সামিনার এই অ্যাবিলিটিটা দেখতে চাচ্ছে যে আপনি আপনার অ্যান্সারসগুলো বিল্ড করতে পারেন নাকি, আপনি বিদেশে গিয়ে বা অন্য কোনো দেশে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ফ্লুয়েন্টলি কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারবেন নাকি অনেকক্ষণ ধরে। এটাই কিন্তু মূলত পার্ট 3 এর একটা অনেক বড় এজেন্ডা বলতে পারেন। আমরা আবারও কয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এরর্স নোটিস করেছিলাম, যেমন একটা জায়গায় আমরা একটা সেন্টেন্সে খেয়াল করেছি স্ট্রিমিং সার্ভিসেস হ্যাজ মেড, এটা কিন্তু হ্যাভ মেড হওয়ার কথা ছিল, বিকজ আমরা জানি যে যখন প্লুরাল সাবজেক্ট থাকে তখন সেটার সাথে আমাদের কিন্তু ভার্বটাকে ম্যাচ করতে হয় প্লুরাল ভার্ব দিয়ে, আবার যখন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট থাকে তখন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ করতে হয়। সেটা যদি স্ট্রিমিং সার্ভিস হতো অথবা একটা নির্দিষ্ট স্ট্রিমিং সার্ভিস নিয়ে কথা হতো তাহলে আমরা হ্যাজ মেড বলতে পারতাম। ধরেন আপনি নেটফ্লিক্সের কথা বলছেন, আপনি বলতে পারেন নেটফ্লিক্স হ্যাজ মেড, বাট আপনি নেটফ্লিক্সের সাথে যখন অ্যামাজন প্রাইমেরও কথা বলবেন তখন নেটফ্লিক্স অ্যান্ড অ্যামাজন প্রাইম have made হতে হবে। সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এরর্স নিয়ে আপনাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির উপর কিন্তু এই আমাদের পুরো স্পিকিং টেস্টে মার্ক আছে। এক দুটো জায়গায় আমরা খেয়াল করেছিলাম যে ওয়ার্ডসের প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আরেকটু ক্লিয়ার হতে পারতো, মেসেজেসের যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা ছিল ওটা বেটার হতে পারতো, ডিসকভারের প্রোনাউন্সিয়েশনটা আরেকটু বেটার হতে পারতো। বাট ওভারঅল আমরা এই সেগমেন্টটাতে আবারও দেখেছি যে রাকিন খুব সুন্দর করে তার আইডিয়াসগুলোকে একটা আইডিয়ার সাথে আরেকটা আইডিয়াকে কানেক্ট করেছে। যখন হয়তোবা তার একটু সময় লাগছিল চিন্তা করার জন্য তখন সে এফেক্টিভলি ফিলার ওয়ার্ডস বা ফিলার সেন্টেন্সেস ইউজ করেছে। এবং আপনারাও কিন্তু আপনাদের টেস্টে এটা ফেস করতে পারেন যে একটা প্রশ্ন পাইলেন, প্রশ্নে কি চাওয়া হচ্ছে বা কি বলা হচ্ছে এটা হয়তো আপনারা ইমিডিয়েটলি ধরতে পারছেন না, একটু টাইম প্রয়োজন হবে টু থিঙ্ক, তখন আপনারাও কিন্তু এফেক্টিভলি ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারেন। আই হোপ যে আজকের এই স্পিকিং টেস্টটা দেখে আপনারা এই টাইপের টপিক মুভিজ, ফিল্মস বা ওভারঅল টেকনোলজি, মিডিয়া, লাইফস্টাইল এগুলো নিয়ে যদি আপনাদের প্রশ্ন ফেস করতে হয় তাহলে আপনারা এফেক্টিভলি উত্তর করতে পারবেন। আইএলসে কিন্তু স্পিকিং এর পাশাপাশি রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং এই সেগমেন্টগুলোও অনেক ডিপলি অ্যাসেস করা হয়। সো আপনি যে কোনো একটাতে কিন্তু খুব ভালো হলে চলবে না, আপনার 4টা সেগমেন্টেই ভালো করতে হবে ওভারঅল আইএলসে ভালো একটা স্কোর পাওয়ার জন্য। আমি কিন্তু আমার আইএলস কোর্সে রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং এই 4টা সেগমেন্টকেই অনেক বিস্তারিতভাবে কভার করেছি। কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে, প্রতিটা প্রশ্নের ফরম্যাট ধরে ধরে ক্লাসগুলো নিয়েছি। সো আই হোপ এই কোর্সটা আপনাদের জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল হবে। কোর্সটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে। আর আমাদের আইএলসের অনেকগুলো ফ্রি ভিডিওস আছে, সেগুলোও যদি আপনারা দেখে আসতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। আর যে কোনো সময় যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 এই নম্বরে।